Good evening, Andy. Today we will discuss about hypertension and cardiovascular diseases. How hypertension affects the cardiovascular disease అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్, how do we define hypertension? హైపర్టెన్షన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనము రిపీటెడ్ ఆఫీస్ సిస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వాల్యూస్ 140 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ డయాస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ మోర్ దెన్ 90 ఆఫ్ మెర్క్యూరీ, ఇట్లా మల్టిపుల్ రికార్డింగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు కనుక ఎస్బిపి అండ్ డయాస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మోర్ దెన్ 140/90 ఉంటే కనుక దట్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ as hypertension. But the arbitrary value of 140/90 is just to diagnose hypertension. There are some studies which have found out that systolic blood pressure more than 115 and diastolic blood pressure more than 75, there is a continuous relationship between the rise in blood pressure and the cardiovascular or renal comorbidities. Therefore, the definition of BP of more than 140/90 is arbitrary and just helps us to diagnose the condition and in deciding the treatment of hypertension. How is the BP regulated, how the lifestyle factors, how the genetic factors, how the environment factors play a role అనేది we are explaining showing అండి. జనరల్గా చూడండి, there are many mechanisms. Like first thing, మీకు టాప్ లో ఉన్న ఇక్కడ చూడండి, ద రాస్ ఆ రాస్ సిస్టమ్ అంటే రీనల్ యాంజియోటెన్సిన్ ఆల్డోస్టెరాన్ సిస్టమ్, ఆర్ ఎస్ఎన్ఎస్ అంటే సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఎండోథెలిన్స్, ఏబిపి అండ్ మెటబో, ఇవన్నీ కూడా హార్మోన్స్ అండి. ఈ హార్మోన్స్ తో కాకుండా there are some other major hormones like gut microbiota or else మన ఫుడ్ హార్మోన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే మెన్స్ట్రుయేషన్ హార్మోన్స్ కానీ, పెయిన్ హార్మోన్స్ కానివ్వండి, హార్ట్ కి సంబంధించిన హార్మోన్స్, ఇవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ దర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ బ్లడ్ వెజల్స్. ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ నాయిస్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఆర్ ఎల్స్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ టెంపరేచర్స్, డైట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ like diet, alcohol, smoking, physical activity, sleep quality and stress can also play a role in BP regulation. And the things which we can't control are the genetic factors. These are the only things which we can't control in BP regulation. All the other things are under majority of our under control. Generally, ఇక్కడ చూడండి, all these things are, for example, let us discuss about sympathetic nervous system. If there is increased sympathetic nervous system activity, the heart rate and stroke volume will increase, and at the same time the aorta will start pumping with more pressure. ఎప్పుడైతే ఆ హార్ట్ అనేది మోర్ ప్రెషర్తో పంప్ చేస్తుందో, అప్పుడు ఏవైతే వాస్కులచర్ ఉంటుందో ఆ హార్ట్ ఇచ్చే ప్రెషర్ని బేర్ చేయడానికి వాటి థిక్నెస్ పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డయామీటర్ తగ్గుతుంది, వాటి స్టిఫ్నెస్ పెరుగుతుంది, అండ్ వాటి రిలాక్సేషన్ కెపాసిటీ తగ్గుతుంది, విచ్ విల్ కాజ్ ఇంక్రీజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. This increased blood pressure will increase the total peripheral resistance, and the peripheral total resistance will again affect the heart, and this will keep on continuing as a vicious lifestyle cycle. That's how the blood pressure and the things continue. Next thing is, how do we define hypertension? And what is who is considered optimal, normal ఎలా ఉంటుంది, high normal ఎలా ఉంటుంది, what are the different grades of hypertension అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు optimal is systolic less than 120 and diastolic less than 80. అంటే both should be less than 120/80. Normal is, అంటే if he is not optimal but he doesn't treat he doesn't need any treatment, is normal. Systolic should be 120 to 129 and diastolic should be 80 to 84. అంటే రెండు సాటిస్ఫై అవుతేనే ఈస్ కన్సిడర్ as normal. What is high normal? అంటే there are some people who from their childhood they have high blood pressure recordings. వాళ్ళకి probably this can be considered as normal, high normal, 130 to 139 and or 85 to 89. అంటే systolic should be 130 to 139 and diastolic should be 85 to 89. దాని తర్వాత నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ స్టార్ట్స్ మోర్ దెన్ 140/90, దట్స్ కన్సిడర్డ్ as hypertension. హైపర్టెన్షన్ లో కూడా 3 గ్రేడ్స్ ఉంటాయి, గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3. గ్రేడ్ 1 ఈజ్ 140 సిస్టాలిక్ ప్రెషర్ ఆఫ్ 140 to 159 అండ్ ఆర్ డయాస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ at 90 to 99. గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3 లో కూడా సిస్టాలిక్ విడ్ బి 160 to 179 అండ్ గ్రేడ్ 3 is more than 180. డయాస్టాలిక్ లోనేమో గ్రేడ్ 2 విడ్ బి 100 to 109 అండ్ గ్రేడ్ 3 is more than 110. జనరల్ గా every hypertensive patient will have systolic and diastolic increase, but there are some specific conditions where there can be only isolated systolic hypertension. అంటే ఏదైతే మన హార్ట్ పంప్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే సిస్టాలిక్ వేవ్ ఉంటుందో అదొకటే ఎక్కువ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టాలిక్ హైపర్టెన్షన్, వేర్ ద సిస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వుడ్ బి మోర్ దాన్ 140 and the diastolic pressure should be less than 90. Isolated diastolic hypertension is when the systolic hypertension BP is less than 140, excuse me, and diastolic blood pressure is more than 90.
These are the grades of hypertension. Next thing is staging of hypertension. General grades at like three grades ఉంటాయి, stages కూడా three stages ఉంటాయి. Stages, how the why do we stage hypertension is stage one is uncomplicated hypertension without HMOD. HMOD అంటే ఏంటంటే హైపర్టెన్షన్ మీడియేటెడ్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్, అంటే హైపర్టెన్షన్ వలన ఎటువంటి ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ లేదు. ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ సివిడి. సివిడి అంటే కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్. సో the three stages of hypertension: stage one is uncomplicated hypertension without hypertension mediated organ disease or established cardiovascular disease, but can include CKD stage 1 or stage 2. CKD chronic kidney disease five stages ఉంటాయి చూడండి, అందులో stage 1 and stage 2 can still be considered as uncomplicated hypertension, whereas presence of hypertension mediated organ damage or CKD stage 3 or diabetes can be considered as stage 2, and cardiovascular disease CKD stage 4 and stage 5 are considered as stage 3 of hypertension. జనరల్గా మనం హైపర్ టెన్షన్ అనేది, సో ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ బి గ్రేడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేజెస్ అండ్ గ్రేడ్స్. అంటే ఒక పర్సన్ అందరికి వచ్చాడు అనుకోండి, వెన్ వీఆర్ డయాగ్నోసింగ్ ఆర్ వెన్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ద డయాగ్నోస్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్, వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ ద హైపర్ టెన్షన్, వాట్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్, సో దట్ వీ కెన్ కీప్ ఆన్ మానిటరింగ్. అంటే గ్రేడ్ 1 నుండి 140 టు 150, 140, 159 ఉన్న పేషెంట్ ఉంది, ఏమైనా స్టేజ్ అండ్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా, those all will help us in further prognosticating the patient and explaining the patient what is the importance. So grade of hypertension and stage of hypertension should be put. If the patient is having the BP of between 140 to 159 unkondi, the patient would be considered as grade 1 hypertension with no without any HMOD ganivandi, diabetes ani lekapothe stage 1. Ante a person is in grade 1 of hypertension with stage 1 of hypertension, ala classify cheskunte that would be better for us. What is the prevalence of hypertension? Hypertension is the most prevalent disease of with cardiovascular disorder in the world. General, it affects 1.28 billion adults. Nearly 10% of the population can be affected with hypertension, and it is the most prevalent cardiovascular disorder. At younger ages, hypertension is more prevalent in men. అంటే చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు, అంటే less than 50 years ఏజ్ గ్రూప్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, మేల్స్ కి ఎక్కువ బీపీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ యాజ్ ఏజ్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, విమెన్ కి ఎల్డర్లీ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే మోర్ దాన్ 50 years చూసుకున్నాం అనుకోండి, విమెన్ ఆర్ మోర్ హైపర్టెన్సివ్ దాన్ మెన్. This is some difference which there is some gender difference in hypertension. What is the relationship of BP with risk of cerebral, cardiovascular and kidney events? There is a continuous relationship between the increase in BP and the risk of these fatal conditions. Stroke ganivandi, CAD, coronary artery disease ganivandi, heart failure ganivandi, chronic kidney disease ganivandi. There is a continuous relation. Ante for every rise in BP, there is a increase in these risks. Prospective studies collaboration group వాళ్ళు చేసిన స్టడీలో, for each 20 mm elevation of office BP of systolic blood pressure or 10 mm elevation of diastolic blood pressure, the risk for fatal coronary artery disease or stroke doubled. అంటే ఒక పేషెంట్ 140 mm of HG systolic blood pressure నుంచి 160 పెరిగింది అనుకోండి, వాళ్ళకి అంటే లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఫేటల్ కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ కానీ స్ట్రోక్ కానీ రిస్క్ డబుల్ అవుతుంది. దట్ ఇంపార్టెంట్, అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది బీపీ మానిటరింగ్ మనకి. Hypertension and total CV risk assessment. Hypertension is also associated with other conditions like dyslipidemia, impaired glucose tolerance, and type 2 diabetes, which increase further CV risk. Generally, hypertension ganivandi, BP ganivandi, dyslipidemia ganivandi, obesity ganivandi, these four are a form of metabolic syndrome. These are the spectrum of metabolic syndrome. So, a person ganaka if 4 lo edana 1 or 2 conditions unnai anukondi, there are very high risk for developing further events, because metabolic syndrome arises secondary due to improper lifestyle and diet changes. And how do we categorize the patients? Score method, systemic coronary risk evaluation method dwara, which is a large European database which has been developed. Score charts estimate the risk of death from cardiovascular disease over 10 years in either high risk and low risk European countries, and modified charts can be used for individual countries. Okay? This was developed in European database, but that studies have been utilized to assess for individual countries. Risk factors that influence CV risk in the patient is hypertension. అంటే మనం ఏదైనా ఒక పేషెంట్ వచ్చారనుకోండి మన దగ్గరికి, హైపర్టెన్షన్ పేషెంట్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్, అంటే ఏవేవి ఉంటే మనకి పేషెంట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ హైపర్ టెన్షన్ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ విచ్ కెన్ కాజ్ కార్డియోవాస్కులర్ mortality or morbidity. ఫస్ట్ చూడండి, సెక్స్. మేల్స్ ఆర్ ఎట్ మోర్ రిస్క్ దాన్ ఫీమేల్స్. ఏజ్, ఇంక్రీజింగ్ ఏజ్ తో పాటు దే హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ రిస్క్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ రిస్క్. లెవెల్ ఆఫ్ ఎస్బీపీ, సిస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత హై ఉంటే అంత రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. స్మోకింగ్, నౌ ఆర్ పాస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ స్మోకింగ్, ఆర్
నాన్ హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఎల్డిఎల్ కానీ విఎల్డిఎల్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే కూడా దేర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ రిస్క్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్. అండ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆర్ పెరెంటల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్లీ ఆన్సెట్ హైపర్టెన్షన్ కానివ్వండి, పర్సన్కి పర్సనల్ హిస్టరీ ఆఫ్ మాలిగ్నెంట్ హైపర్టెన్షన్ ఆర్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎనీ ప్రీమేచ్యూర్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్, రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్ మోర్ దెన్ 80. ఇది చాలా మందికి తెలియదండి. రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్ మోర్ దెన్ 80 ఉందనుకోండి, దెర్ ఈస్ సమ్ రిస్క్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ విచ్ కెన్ బి ఫెటల్. లో బర్త్ వెయిట్, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే నిశ్చల జీవన శైలి, ఓవర్ వెయిట్ ఆర్ ఒబిసిటీ, దీస్ ఆల్ కెన్ బి కండిషన్స్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్ సజెస్టెడ్ నోవల్ ఫ్యాక్టర్స్. And what are other things which can lead us, which can make us consider a patient to be developing increase అంటే ఒక పేషెంట్ బీపీ ఉంది, ఎవరికైతే మనం ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. ఎందుకంటే ఎవరికైతే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా లాంటి స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఉన్నా కానివ్వండి, సిఓపిడి, గౌట్ కానివ్వండి, నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్, ఇట్లాంటి కండిషన్స్ అంటే కో ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కనుక ఎవరైనా బీపీతో వస్తే యూ షుడ్ బి ఈవెన్ మోర్ కేర్ఫుల్. డిప్రెషన్ కానివ్వండి, ఎరెక్టల్ డిస్ఫంక్షన్ కానివ్వండి, మైగ్రేన్ లాంటివి ఉన్న వాళ్ళకి యూ షుడ్ బి ఈవెన్ మోర్ కేర్ఫుల్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ దెమ్ ఫర్ కార్డియోవాస్కులర్ రిస్క్ డిసీజెస్. వాట్ ఈస్ హైపర్ టెన్షన్ మీడియేటెడ్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్, హెచ్ఎంఓడి అంటాం. ఇది ఎప్పటికి ఎవరికి ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే వెన్ దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ లార్జ్ ఆర్టరీ స్టిఫ్నెస్ ఆర్ పల్స్ ప్రెషర్ మోర్ దెన్ 60 mm ఆఫ్ హెచ్జి ఆర్ కెరోటిడ్ ఫెమరల్ పీవీడబ్ల్యూ మోర్ దెన్ 10 meters per second. ఇవన్నీ అంటే కూడా దీస్ ఆల్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ విచ్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ నోయింగ్ హౌ ద పేషెంట్ ఈస్. ఈసీజీలో కానివ్వండి, ఎల్విహెచ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ హైపర్ట్రోఫీ బేస్డ్ ఆన్ సోకోలోవెంటిస్ మోర్ దెన్ 35 mm ఉన్నా కానివ్వండి, ఆర్ ఆర్వేవి నేవియల్ మోర్ దెన్ 11 mm ఉన్నా కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ నో దట్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ హైపర్ టెన్షన్ మీడియేటెడ్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్. If the patient is having LVH with more than Sokolov of greater than 35 mm, then the patient is having hypertension mediated organ damage of the heart. Or else echocardiography changes లో ఎల్వి మాస్ ఇండెక్స్ మోర్ దెన్ 50 grams per meter square ఉన్నా కానివ్వండి, ది ఈసీజీ, ఎల్విహెచ్ అండ్ echocardiography ఆర్ ఫర్ నోయింగ్ ద హెచ్ఎంఓడి ఆఫ్ హార్ట్, వెరాజ్ ఆల్బుమినూరియా కానివ్వండి, సికేడి స్టేజ్ 3 కానివ్వండి, దీస్ ఆర్ ఫర్ నోయింగ్ ద డ్యామేజ్ ఆన్ కిడ్నీస్. Moderate increase in albuminuria or elevated ACR, albumin creatinine ratio of more than 30 to 300 mg per grams will denote us that there is some kidney damage. Or CKD stage 3 with EGFR of 30 to 59. You probably using the CKD EPI formula of EGFR calculation. If the EGFR is between 30 to 59 also, we can consider that there is a damage to two kidneys by hypertension. Ankle brachial index will denote us the హైపర్టెన్షన్ మీడియేటర్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ ఆన్ ద బ్లడ్ వెజల్స్, అంటే ఆర్టరీస్ కానివ్వండి, వీన్స్ కానివ్వండి, వాటి మీద ఎట్లాంటి డ్యామేజ్ ఉందని చెప్తుంది. దీస్ ఆల్ హెల్ప్ us ఇన్ అసెసింగ్ ద సివి రిస్క్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ ద సివి రిస్క్. హౌ డు వి కన్ఫర్మ్ ద డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ హైపర్టెన్షన్? జనరల్గా బీపీ వేరే మెజర్మెంట్ అనేది చాలా వేరీ అవుతుంది. అంటే పేషెంట్ కూర్చొని ఉన్నా, నిలబడి ఉన్నా కానివ్వండి, అప్పుడే నడిచి వచ్చినా కానివ్వండి, లేదంటే కొంచెం స్ట్రెస్లో ఉన్నా కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కాజ్ వేరియబిలిటీ ఆఫ్ బీపీ. దేర్ ఫోర్ ఒక సింగిల్ విజిట్ ఆఫ్ బీపీ షుడ్ నాట్, అంటే ఒకసారి పేషెంట్ వచ్చారు 140/90 ఉందనుకోండి, వీ కాన్ డయాగ్నోస్ ద పేషెంట్ యాజ్ హైపర్టెన్సివ్. అట్లీస్ట్ 2 to 3 కన్ఫర్మ్డ్ రికార్డింగ్స్ ఉండాలి. దట్ టు స్పేస్డ్ ఓవర్ టైం, అంటే ఒక 2-3 days తర్వాత మళ్ళీ రమ్మనడం అట్లా చేసి చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ దేర్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఒకవేళ పేషెంట్ కనుక వెరీ హై వాల్యూస్ అంటే మోర్ దెన్ 180తో వచ్చారనుకోండి, సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మోర్ దెన్ 120-100 అట్లా వచ్చారనుకోండి, దెన్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు కీప్ ఆన్ మేకింగ్ ద పేషెంట్ విజిట్. అదే చెప్తున్నాను, ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ గ్రేడ్ 3 hypertension during the first visit, then there is no need to keep on asking the patient to come for at least 2 to 3 visits. We have to consider the patient as hypertensive and start the treatment accordingly. BP measurement and monitoring. Generally, how do we measure BP? There are three methods of measuring BP. The first one is invasive BP measurement. And we put a central line into the arterial system and we will record the BP and see how the BP is. That is the gold standard method, but is invasive method. అంటే మనకి ఓపీలో వచ్చే ప్రతి వాళ్ళకి we can't put a central line and see how the BP is. So generally, next in non-invasive methods are the most commonly utilized one. And what are the two most commonly utilized non-invasive are standard cuff-based devices and non-cuff-based devices. Non-cuff-based devices are under development and they need some standardization before they come into common practice. మనం జనరల్గా కూడా గైడ్ లైన్స్ కానివ్వండి, ట్రీట్మెంట్ కానివ్వండి, ఏమైనా డెవలప్ చేసే ముందు we utilize standard cuff-based devices. For clinical purposes, BP measurement almost entirely relies on indirect non-invasive methods that are based on pneumatic cuff for occluding the brachial artery, the radial artery, and the stethoscope is being used to detect the correct cough sounds. The ideal method of checking BP. What should be the conditions? Use a validated automated electronic upper arm cuff device, and the room should be quiet with comfortable temperature. Patient should not have smoked or should have drank any caffeine, food intake or any tablets or exercise before 30 minutes before exercise. అంటే తినేమంటే పేషెంట్ బీపీ చెక్ చేసే ముందు హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నుంచే స్మోకింగ్ కానివ్వండి, కాఫీ కానివ్వండి, ఫుడ్ తినడం కానివ్వండి, టాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం కానీ ఎటువంటివి కూడా ఏం చేయకూడదు.
అండ్ హీ షుడ్ బి రిమైన్ సీటెడ్ అండ్ రిలాక్స్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 3 to 5 minutes. అంటే మనం ఇట్లా నడుచుకుంటూ వస్తాడు, వచ్చి కూర్చోబెట్టి ఎమ్మడే బీపీ చూడడం ఉన్నాడు చేయకూడదు. పేషెంట్ వచ్చినాక కొద్దిసేపు కూర్చోబెట్టాల్సి వస్తుంది. కూర్చోబెట్టి తనని కామ్గా కూర్చోబెట్టి, అండ్ నో దే షుడ్ బి ఈవెన్ నో టాకింగ్ ఆర్ అంటే మాట్లాడేటప్పుడు కానీ మెజర్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ ఎటువంటి మాటలు జరపకూడదు. ఎందుకంటే మాట్లాడుతున్నప్పుడు బీపీ వేరియేషన్ వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఎ పేషెంట్ కమ్స్, use a quiet room with comfortable temperature, put the machine at the level of heart, and make sure that the patient sits for relaxed for 3 to 5 minutes and don't talk with the patient. How should be the posture? The posture should be sitting with back supported by chair. Legs should be uncrossed and feet flat on floor. ఎప్పుడైనా క్రాస్డ్ లెగ్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, హార్ట్ కి రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. సో ద బీపీ మానిటర్స్ మే బి ఆల్టర్డ్. సో అన్క్రాస్డ్ ఉండాలి, ఫీట్ షుడ్ బి ఫ్లాట్ ఆన్ ఫ్లోర్. ద బేర్ ఆర్మ్ రెస్టింగ్ ఆన్ టేబుల్ మిడ్ ఆర్మ్ ఎట్ హార్ట్ లెవెల్. అంటే ఏదైతే మనం లెవెల్ ఏ చేతికి అయితే మనం బీపీ చేసేస్తున్నామో దట్ షుడ్ బి ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ హార్ట్. అంటే ఆ మెషిన్ పైకి ఉండకూడదు, కిందికి ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి ఎట్ ద మిడ్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. అండ్ ద కఫ్ సైజ్ షుడ్ బి ఫిట్టింగ్ ద ఆర్మ్, నాట్ మోర్ దాన్, అంటే సైజ్ పెద్దగా అవ్వకూడదు, చిన్నగా అవ్వకూడదు. హౌ డు వి టేక్ ద మెజర్మెంట్స్? ఒకవేళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నారనుకోండి, టేక్ 2 readings with 1 minute ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ అండ్ యూజ్ ద యావరేజ్. అంటే ఒక 1 minute గ్యాప్ ఇవ్వండి, ముందు ఒకసారి ఇవ్వండి, ఒకసారి తీసుకోండి, 1 minute గ్యాప్ ఇవ్వండి, మళ్ళీ తీసుకోండి, యావరేజ్ చేయండి. ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ ఇన్ ఆఫీస్ బికాస్ హీ మే బి స్ట్రెస్డ్ అవుట్, టేక్ 3 readings with 1 minute ఇంటర్వెల్ అండ్ యూజ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ సెకండ్. అంటే ఏదైతే ఉందో, అంటే లోవర్ ఏవైతే 2 recordings ఉన్నాయో వాటిని యావరేజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అసెస్మెంట్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్ మీడియేటెడ్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్. జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, హైపర్ టెన్షన్ ఉంది, లాంగ్ స్టాండింగ్ హైపర్ టెన్షన్ ఉంది, అవి ఆ పర్సన్ ఎలా, అంటే తన ఆర్గన్స్ ఎలా డ్యామేజ్ చేస్తుందంటే చూడడానికి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దట్స్ హౌ వీ క్యాన్ కేటగరైజ్ ద పేషెంట్ అండ్ ప్రయారిటైజ్ ద పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్. హైపర్ టెన్షన్ మీడియేటెడ్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ ఇన్ ద హార్ట్. జనరల్గా హార్ట్లో కనుక హైపర్ టెన్షన్ మీడియేట్ డ్యామేజ్ అంటే ఎట్లా చూస్తాం? ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ షుడ్ లుక్ ఈజ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ మాస్ అండ్ జియోమెట్రీ. హౌ కెన్ దిస్ బి డన్? This can be done with 2D, two-dimensional ట్రాన్స్థొరాసిక్ ఎకోకార్డియోగ్రఫీ, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ 2D ఎకో. అంటే మనం జనరల్ గా వాడే ఏదైతే 2D ఎకో అంటామో, 2D echo is used to assess the left ventricular mass and geometry. There are some things which are called as 3D echo, but there is no proper standardization for us to utilize them. Transthoracic echocardiography kuda 2D and 3D echo ఉంటుంది. We have 2D echo standardizations which will help us in diagnosing the patient with hypertensive mediation organ damage. లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ మాస్ కనుక 50 mg పర్ దానికన్నా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానివ్వండి, లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ హైపర్ట్రోఫీ అంటే కాన్సెంట్రిక్ హైపర్ట్రోఫీ ఉండడం కానివ్వండి, అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే తెలుస్తుంది. బట్ 2D echo is a test which has randomized and కానివ్వండి, which are అంటే we derive the values from some other things. So there can be some error in 2D echoes. Therefore cardiac magnetic resonance, CMR కానివ్వండి, ఏదైతే కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ ఏముందో దట్ ఈస్ అ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఇమేజింగ్. అంటే ఏదైనా కార్డియాక్ కండిషన్ పేషెంట్ ఉన్నారు, మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉంది, హార్ట్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఎక్కడ పనిచేయట్లేదు తెలుసుకోవాలంటే కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గోల్డ్ స్టాండర్డ్ థింగ్. Whereas the CT of the heart helps us in seeing non-invasively how is the calcification of the heart, how is the hypertrophy of the heart, అవన్నీ కూడా తెలుస్తుంది. But the gold standard is cardiac MRI. ఏంటి the thing is, many of our patients think that 2D echo is a very good test and helps us know how the heart is. But 2D echo has some limitations because it has some deduce, అంటే ఒక వాల్యూ నుంచి ఇంకొక వాల్యూ మనం deduce చేసుకొని we consider what is the thing. There can be some errors, or there can be some subjective and objective errors in 2D echo, which is not the case with cardiac MRI. Cardiac MRI helps us in telling the best things about the heart, and it will help us in giving exact entire image of heart. HMOD in arteries, అంటే hypertensive mediated organ arteries ఎట్లా ఉంటుందంటే how can we will the most important thing is carotid artery intimal medial thickness and plaques. జనరల్ గా కనుక carotid artery intimal medial thickness కనుక greater than 0.9 mm ఉందనుకోండి, it is abnormal. Then we have to be even more careful about the things of damage. Carotid artery bifurcation is the place where there can be more stress, అంటే స్ట్రెయిన్ కానీ ఎక్కడైతే మనకి ఇట్లా ఆర్టరీ డైవర్ట్ అవుతుందో, ఆర్టరీ వచ్చి డైవర్ట్ అవడం వల్ల ప్రెషర్ అంతా కూడా బైఫర్కేషన్ దగ్గర చాలా పడుతుంది. సో దట్ పాయింట్ హెల్ప్స్ us in knowing how much there is atherosclerotic damage to the heart. Pulse wave velocity is the new technique which has been developed, but there are no standard guidelines of how to measure the HMOD in arteries. Ankle brachial index of less than 0.9, more than 0.9, more than 1 play a role in calculating the hypertensive mediated organ damage in the arteries. This is how we
know the difference of the thing. LVH ఇప్పుడు చూడండి సొకలావ్ క్రైటీరియా కానివ్వండి, LVH క్రైటీరియా కానివ్వండి, మోర్ దెన్ 828 mm, మోర్ దెన్ 20 mm విత్ మిక్సింగ్ కానివ్వండి, LVH ఆఫ్ మేల్స్ గ్రామ్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 115 కానివ్వండి. దీస్ ఆల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ నోయింగ్ ద హైపర్టెన్సివ్ మీడియేట్ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్. కిడ్నీలో చూడండి ఈజిఎఫ్ఆర్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ లెస్ దెన్ 60, అల్బుమినర్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 30 mg per grams, and renal resistive index of more than 0.7. Large artery stiffness, pulse pressure of more than 60 mm of Hg, pulse velocity of more than 18 meters per second, and intimal medial thickness. Intimal medial thickness of greater than 0.9 mm ఉన్న కానివ్వండి, or plaque measurement of greater than 1.5 mm ఉన్న కానివ్వండి, that is indication of hypertension mediated organ damage. ఇప్పుడు మనకి చూడండి యాంక్రిల్ బ్రేకల్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ లెస్ దాన్ 0.9 కానివ్వండి, ఐలో కూడా గ్రేడ్ 3 చేంజెస్ ఉన్నా కానివ్వండి, దట్ ఈస్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ hypertension mediated organ damage. Then how do we treat hypertension mediated organ damage? Weight reduction కానివ్వండి, restriction of sodium intake, increased levels of daily physical activity, regular exercise, moderation of alcohol intake, smoking, ఇవన్నీ కూడా they help in life, they help in BP control. Weight reduction, even as less as 5 to 6 kilos of reducing reduction of weight helps in controlling blood pressure, very good. And a patient should be able to lose some weight, and he has to maintain the weight loss and not regain his weight to get the advantages of controlling BP. All these lifestyle disorders, all these metabolic syndrome disorders కూడా మనం లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ ఒకసారి చేసుకొని వదిలేస్తే సరిపోదండి. వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ మెయింటైనింగ్ ద లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీ ఆర్ మెయింటైనింగ్ అ గుడ్ లైఫ్ స్టైల్. ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ వెయిట్ అంతా కూడా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ సోడియం ఇంటేక్, how do we advise the restriction of sodium intake అంటే not more than 2 teaspoons, not tablespoons, teaspoons, not more than 2 teaspoons of salt should be taken per day. That too, 2 teaspoons accounts to 2300 mg of salt. Ideal intake is less than 1500 mg, అంటే 2 teaspoons కన్నా తక్కువగా తీసుకోవాలని చెప్తాం. The maximum upper limit which can be permissible is 2 teaspoons, which equals to 2300 mg of salt, sodium intake. Increasing levels of daily physical activity and regular exercise, 150 minutes to 150 minutes of moderate daily moderate weekly activity is sufficient for controlling BP. Minimal of 150 minutes. If you are young and you are having no other comorbidities, trying to be as physically active as possible. Don't keep a limit of 150 minutes per week, but please try to be as active as possible. Moderation of alcohol intake, this is the one topic which has been changing guidelines. According to latest guidelines, alcohol is also advised to be completely stopped, but if the patient has some obligations for alcohol consumption, or he has some social circle or social drinking, the alcohol consumption should not be more than 1 drink per day. అంతకుమించి ఎక్కువ ఉండకూడదు అండి. బట్ ద లేటెస్ట్ గైడ్లైన్స్ ఆర్ అడ్వైజింగ్ కంప్లీట్ సెసేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, బికాస్ ఆల్కహాల్ క్యాన్ కాజ్ హార్ట్ డ్యామేజ్ ఇన్ మెనీ అదర్ వేస్. డైరెక్ట్ ఆల్కహాల్ ఏదైతే టాక్సిన్ ఆల్కహాల్ ఉంటుందో, దట్స్ ఎ టాక్సిన్ టు హార్ట్, దట్ క్యాన్ డ్యామేజ్ యువర్ హార్ట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్ డ్యామేజింగ్ యువర్ హార్ట్, ఆల్కహాల్ విల్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ యువర్ బ్లడ్ వెజల్స్, యువర్ లివర్ అండ్ కిడ్నీ, విచ్ క్యాన్ ఇండైరెక్ట్ కాజ్ ఎలివేషన్స్ ఇన్ బ్లడ్ ప్రెషర్. సో ఆల్కహాల్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ హ్యాస్ మల్టీఫేసెటెడ్ యాక్షన్ ఆన్ యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్, and it is advisable to completely stop alcohol, and if not, try to moderate alcohol to not more than 1 to 2 drinks per day. Smoking cessation, smoking is completely advised to be stopped. There is no lowest no lower normal limit for smoking cessation. Smoking should be stopped completely. దేర్ ఈజ్ అంటే ఒక ఆల్కహాల్ లాగా మోడరేషన్ లాగా ఏమి ఉండదండి, స్మోకింగ్ కంప్లీట్గా ఆపాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఇంప్రూవింగ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ స్ట్రెస్ ఇన్ దర్ లైఫ్, అండ్ you have to learn how to manage the stress. That the main some of the things which help in improving stress management are some science-backed techniques. JPMR technique అని ఒకటి ఉంటుంది. That's a breathing technique where we will be controlling your muscles and relaxing your muscles. JPMR technique is one proven method of stress relieving. And yoga కానివ్వండి, ప్రాణాయామ కానివ్వండి, they help individual patients. They can be tailored and done accordingly. ఏదైతే జేపీఎంఆర్ టెక్నిక్ ఉందో, దట్స్ సైన్స్ ప్రూవెన్ అండ్ హెల్ప్స్ ఇన్ రిడ్యూసింగ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. సో వెన్ ఎవర్ ఎ పేషెంట్ కమ్స్ టు అస్ ఫర్ లైఫ్ ఫర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్, డోంట్ జస్ట్ కీప్ ఆన్ రైటింగ్ ద మెడికేషన్స్. అడ్వైజ్ దెమ్ వెయిట్ రిడక్షన్, రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ సోడియం ఇంటేక్, అడ్వైజ్ దెమ్ ఇంక్రీజ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఆస్క్ దెమ్ టు స్టాప్ ఆల్కహాల్ అండ్ స్టాప్ స్మోకింగ్, అండ్ అడ్వైజ్ దెమ్ టు డూ ఎనీ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ లైక్ జేపీఎంఆర్ టెక్నిక్ ఆర్ ఎనీ yoga or pranayama. Next comes medications.
what are the mainstay of treatment in hypertension? Until unless the patient doesn't have any contraindication, ACE inhibitors or ARBs are the first line medications. ACE inhibitors and or ARBs are the first line medications, followed by diuretics, followed by calcium channel blockers, followed by beta blockers. But according to latest guidelines, అంటే ఇంతకు ముందు వరకు కూడా బీటా బ్లాకర్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ as సెకండ్ లైన్ ఏజెంట్స్ ఫర్ హైపర్. బట్ 2023 2024 లో వచ్చిన లేటెస్ట్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం బీటా బ్లాకర్స్ హ్యావ్ బీన్ దేర్ ఆర్ సమ్ బీటా బ్లాకర్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైస్ టు బి యూజ్ ఇన్ ఫస్ట్ లైన్, విచ్ ఆర్ వాసోడైలేటింగ్. అంటే వాసోడైలేటింగ్ బీటా బ్లాకర్స్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వైస్ టు బి యూజ్ ఇన్ ఫస్ట్ లైన్, బట్ దేర్ ఆర్ నో స్పెసిఫిక్ గైడ్లైన్స్. ప్రాబ్లీ 6 months down the line, 1 year down the line, we will be getting proper guidelines where the beta blockers can be used in first line. And జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రిస్క్రైబింగ్ ప్యాటర్న్స్ based on the patient's condition. Initially we advise the patients to be started on only one antihypertensive, but now the times have changed because we have seen how much the BP is how much the hypertension is damaging to a person. We would advise to start the treatment aggressively. And we would advise the patients to start with dual combination therapy in most patients. Until unless the patient has any contraindications, the patient should be started with dual combination therapy in most patients. And medication should be updated to a maximum when tolerated and tolerated therapy and definited triple therapy. Please don't be hesitant to use full doses of medications. మనం చాలా మందిని చూస్తుంటామండి, రామిప్రిల్ కానివ్వండి, టెల్మిసార్టన్ కానివ్వండి, ఇంకేదైనా మెడికేషన్ కానివ్వండి, ఫుల్ డోస్కి పుష్ చేయడానికి భయపడతారు. దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ ఇన్ పుషింగ్ టెల్మిసార్టన్ టు 80 mg per day, లేదంటే రామిప్రిల్ 10 mg per day కూడా అంటే 2.5 mg స్టార్ట్ చేస్తారు, 5 mg స్టార్ట్ చేస్తారు, అండ్ దే వోంట్ బి ఫర్దర్ పుషింగ్. There is no need to worry. And if the patient is able to tolerate, please push on to the maximum tolerable dose for the patient to get maximum effects. ఇప్పుడు కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ కానివ్వండి, బీటా బ్లాకర్స్ కానివ్వండి, please try to push it on to the full maximum tolerable dose so the patient will have maximum advantage. ఇప్పుడు ACE inhibitors కానివ్వండి, బీటా బ్లాకర్స్ కానివ్వండి, these are the two wonder drugs in cardiology. So whenever a patient has cardiovascular disease with blood pressure, please check the creatinine, check the potassium, and keep on increasing the dose till the patient has the maximum tolerable dose. And if the patient is not well tolerated with any one or two group of drugs, then keep on pushing the drugs. The general protocol of starting the drugs is, first we would be starting the patient on ACE inhibitors or ARBs, and then we add a diuretic to the patient. After adding a diuretic and not a loop diuretic. Loop diuretics are not generally advised in BP control. Thiazide diuretics or thiazide-like diuretics are advised. T or TL అంటే thiazide or thiazide-like diuretics are advisable as antihypertensives. When we add two of the drugs, ACE inhibitors and diuretics add చేసిన కంట్రోల్ అవ్వలేదనుకోండి, కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ వాడతాం. In calcium channel blockers also, there are the most commonly utilized drugs are amlodipine, cilnidipine and azilnidipine. According to JNC7 latest criteria, azilnidipine has been advised to be utilized in first line because azilnidipine ki pedal edema effects తక్కువ ఉంటాయండి. అంటే there is no chances of, there very less chance of pedal edema, and it's renoprotective. Because it's renoprotective and it is actively protecting the patients from kidney. If a person has a severe hypertension, where we are wanting for renal protection, then a patient should be started on ACE inhibitors or ARBs with third generation or latest generation calcium channel blockers, which are renoprotective. Latest JNC7 JNC8 guidelines again, the patient should be started with azilnidipine and ARBs, which can be irbesartan లాంటివి ఏమన్నా. Probably we can start the patient with those drugs. And if the patient doesn't control with that, we will be starting the patient on beta blockers. What are the generally utilized చేసే మనము అడిషనల్ డ్రగ్ క్లాస్ అంటే ఈ 4 కాకుండా ARBs, ACE inhibitors, కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్, బీటా బ్లాకర్స్ అండ్ డైరెటిక్స్ కాకుండా అడిషనల్ గా మనం కామన్ గా వాడే జనరల్ యాంటీహైపర్టెన్సివ్స్ ఆర్ స్టెరాయిడల్ MRS, మినరల్ కార్టికాయిడ్ రిసెప్టర్ యాంటాగోనిస్ట్ కానివ్వండి, లూప్ డైరెటిక్స్, ఆల్ఫా 1 బ్లాకర్స్, సెంట్రల్ యాక్టింగ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ వాసోడైలేటర్స్. జనరల్ గా these are not commonly used. These are only used when the patient has other comorbid factors. And if patient కనుక chronic kidney disease ఉంది, patients కి మనం వేరే టాబ్లెట్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం అనుకోండి, probably then we will be giving the patient loop diuretics or alpha blockers కానీ central agonist acting agonists. Steroidal MRAs are used in secondary hypertension, where the hypertension is secondary to renin overactivation వల్ల కానివ్వండి, or some other cause వల్ల, అంటే అడ్రినల్స్ సంబంధించిన కారణాల వల్ల ఎవరు ఉంటే అప్పుడు then steroidal MRAs are a very good source of antihypertensives. And there are some special comorbidities like
ఆర్మీస్ కానివ్వండి, అంటే సక్యూబిటల్ వాల్సాటన్, ఇవన్నీ కూడా ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ ఆర్ పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హెఫ్రెఫ్, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ విత్ రెడ్యూస్ ejection fraction హెఫ్రెఫ్ ఉందనుకోండి, ప్రాబ్లీ ద పేషెంట్ విల్ బి నీడింగ్ ఆర్నీ కాంబినేషన్స్. యాజ్ ఆర్నీ కాంబినేషన్స్ రెడ్యూస్ బీపీ, ఆ పేషెంట్కి మనం సపరేట్గా మళ్ళీ ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్ కానీ ఏఆర్బీస్ కానీ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం రాదు. సో ఈ స్పెషల్ కోమాబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఆర్నీస్ పెట్టుకోవచ్చు. SGLT2 ఇండికేటర్స్ ఎప్పుడంటే పేషెంట్కి డయాబెటీస్ ఉంది ఆర్ పేషెంట్ హ్యాస్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్, probably SGLT2 inhibitors should be started because they have multifaceted advantages. So they help in controlling sugar, it will help in protecting the kidneys, it will be protecting the hearts. That is one of the pillar of heart failure. So SGLT2 patient diabetic unnarankondi, if the patient is not having any contraindication for SGLT2 inhibitors like recurrent UTIs ganivandi, renal bladder malignancy అట్లాంటివి లేవనుకోండి, start the patient on SGLT2 inhibitors which will be helpful for the patient in multifaceted approaches. Non-steroidal MRS like fenrinon ఉన్నాయనుకోండి, that is a very good drug. Probably the cost is one issue, no, but probably some years on the line when the cost comes, it would be a very good drug. Because even in CKDs, where the steroidal MRS like spironolactone can't be utilized, non-steroidal MRS like fenrinon can be utilized, which can really prevent the CKD progression. ఇప్పుడు జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక ఈ టాబ్లెట్ కాస్ట్ చూసి పేషెంట్స్ భయపడతారు, బట్ వాట్ ద పేషెంట్స్ వోంట్ బి ఏబుల్ టు సీ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ అండ్ వాట్ డాక్టర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ ఈస్, యూ యూటిలైజ్ దిస్ డ్రగ్ అండ్ ఇఫ్ యువర్ CKD గెట్స్ పోస్ట్పోన్ బై ఫ్యూ ఇయర్స్, యువర్ డయాలసిస్ విల్ గెట్ పోస్ట్పోన్ బై సమ్ ఇయర్స్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక 10 సెషన్లో డయాలసిస్ చేయించుకోవడం కన్నా కూడా నాన్ స్టెరాయిడల్ MRS లాంటి మెడికేషన్స్ కొన్ని ఇయర్స్ వాడడం బెటర్. అంటే మీకు ఆ డయాలసిస్తో కూడుకున్న ఖర్చు కానివ్వండి, దాంతో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి కూడా ఒక మెడికేషన్తో మనం పోస్ట్ పోన్ చేయగలుగుతాం. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఫెంటినోన్ అనే మెడికేషన్కి ఇంకా కొంచెం మన సొసైటీలో కానివ్వండి, మన దగ్గర కానివ్వండి కొంచెం అవగాహన రావాలి. వన్స్ ఇట్ కమ్స్ దెన్ ద థింగ్స్ వుడ్ బి బెటర్. What are the contraindications and conditions requiring cautious BP lowering drugs? Generally, most common conditions are ACE inhibitors ever avoid చేయాల్సి వస్తుంది. Which group of drugs, which group of people should be avoided with ACE inhibitors? ACE inhibitors and ARBs generally both have same contraindications except with ACE inhibitors having previous angioneurotic edema. ఎందుకంటే ACE inhibitors prevent the breakdown of bradykinin. Angioneurotic edema ఏదైతే ఉందో ఆ ఒక్కదానికి ACE inhibitors ఎక్కువ అది ఉంటుంది. ARBs లో we don't be having that previous angioedema edema contraindication. Both ACE inhibitors and ARBs, women, pregnant women కానివ్వండి, women planning pregnancy కానివ్వండి, severe hyperkalemia or bilateral renal artery stenosis ఉన్నా కానివ్వండి, ACE inhibitors and ARBs are contraindicated. And if జనరల్గా ARBs ఎప్పుడు అండ్ బీటా బ్లాకర్స్ ఎప్పుడు అంటే ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఇస్ హ్యావింగ్ సివియర్ ఆస్తమా, ఇఫ్ ద పేషెంట్ హస్ సివియర్ ఆస్తమా ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ హై గ్రేడ్ సైనోయేటెడ్ ఆర్ ఏట్రోవెంట్రులర్ బ్లాక్, పేషెంట్ కి కనుక ఏవి బ్లాక్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ పుట్ ద పేషెంట్ ఆన్ బీటా బ్లాకర్స్ ప్రాబబ్లీ దట్ విల్ కాస్ కంప్లీట్ హార్ట్ బ్లాక్ అండ్ ద పేషెంట్ క్యాన్ గో ఇన్ టు ఫెయిల్యూర్. బ్రెడికార్డ్ ఆల్రెడీ పేషెంట్ హస్ బ్రెడికార్డ్ విత్ హార్ట్ రేట్ less than 60, then beta blockers are not advisable. Dihydropyridine molecules with calcium channel blockers, verapamil diltiazem, as they have antiarrhythmic activities, wherever there is any AV block, verapamil and diltiazem should be avoided. Or as these non-DHPs act on heart, severe LV dysfunction ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, బ్రైడికార్డియా ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, ఆర్ ఆల్సో డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఉండే CYP3A4 ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, non-DHP డ్రగ్స్ వాడకూడదు. Whereas the DHP, dihydropyridine calcium channel blockers, there are no specific contraindications. So the newer generation of drugs like azanidipine, cilnidipine play a very important role in advanced CKD and హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్. మిగతా వాటి అన్నిటికీ ఏదో ఒక కాంట్రాఇండికేషన్ ఉంటుంది. ఏసీ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అనుకోండి, వీ కాంట్ యూటిలైజ్ ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్ ఆర్ ARBs. ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, వీ కాంట్ యూజ్ వెరపమిల్ ఆర్ diltiazem. But azanidipine and cilnidipine have the advantage of being utilized in even grave of the grave conditions. Thiazide-like diuretics. Thiazide-like diuretics can cause hyponatremia, and even in CKD they should be avoided due to their obstructive uropathy. And they will cause obstruction in the post-renal conditions, so they will cause obstruction and cause CKD. And because they have sulfonamide group in them, sulfonamide allergies ఉన్న వాళ్ళు వాడకూడదు. Mineralocorticoid receptor antagonists, if the patient has severe hyperkalemia, potassium more than 5.5, or if the EGFR is less than 30, అంటే stage 4, stage 5 ఉన్న వాళ్ళకి we can't utilize them. Thank you, Andy. So, thank you all the viewers. I thank all the participants, and of course, I also thank Dr. Ravi Kiran Garu, general physician and diabetologist at Onus Robotic Hospital and Onus Medical Institute,
Champapet, Hyderabad, for his enlightening presentation. Of course, most of our doubts are cleared about hypertension. And definitely, as he has rightly mentioned, everyone, of course, above the age of maybe 30, 40 years, we have to be much more careful and much more cautious about our hypertension. And periodically, we need to go for hypertension check. Then only, of course, our lifestyle will be modified. And Dr. Ravi Kiran sir will be available at Onus Robotic Hospital and Onus Medical Institute at Champapet every day for the consultation from morning 10 a.m. to 5 p.m. Of course, if any emergency is there, he'll be available around the clock 24 into 7. So once again, on behalf of Onus Robotic Hospitals and on behalf of Dr. Ravi Kiran sir, I thank all the participants for your patient listening. Thank you very much.